él no puede oír. O sea que toda la parte de hablar está conectado directamente a lo que oye. Entonces, por esta razón es muy importante que ustedes puedan oír. Entonces, como esta clase no es tanto inglés, la primera parte de esta clase no es de inglés propiamente. Voy a poner aquí para share the screen y voy a probar a ver si puedo trabajar con este. Si ustedes no pueden ver cuando yo lo hago ustedes necesitan avisarme en alguna forma u otra. Entonces, en este momento, ustedes ya se puede ver this is a scratch pad. Entonces, ahí se puede ver, todo se puede ver. ¿Sí? Jason, ¿puede oír? Sí, Sí, puedo. Entonces, miren, aquí, espero que lo ponga aquí. Nosotros aquí, ese no es un clase de la boca, los ojos. Bueno, la pregunta es, ¿con qué hablamos? What do we talk? ¿De qué usamos para hablar? O digamos, all right, la gente dice, bueno, usa el oído, si aquí está, uno se puede ver, la vista, aquí son los ¿cómo se llama? Los cuerdos, pero, y aquí este es la lengua, or the tongue, pero es que, digamos, cuando uno pregunta, ¿con qué hablamos? Todas estas cosas son aparatos, son cosas que usamos, pero realmente este es lo que usamos para comunicar with the mind. Todas estas cosas son ingresos a la mente. Entonces, el ojo, así también. Pero para hablar, or to talk, todo está conectado al oído, porque es por sonidos. Incluso cuando uno lee así, con A, lea. Entonces, nosotros incluso convertimos a símbolos a sonidos. Y ese símbolo es en español es A, ¿sí? O A en inglés. Pero es que por eso es que uno puede leer, pero también uno se lee convirtiendo símbolos a sonidos. Entonces, la razón que yo digo todo esto es porque nosotros wow, ¿dónde estoy? Ahora perdí todo ¿dónde está? ¿Dónde está mi cuarto? ¿Dónde está el resto de ustedes? Ya perdí todo el mundo. Stop sharing. Ya, ahora. Ya estamos todavía. Tenía miedo que había perdido a todos ustedes. Ay, no. Well, at any rate, sí, es que eso es un principio, sí, es un principio. Por esa razón, la mayoría de los sistemas aquí en Colombia no necesariamente es malo, pero hay un gran problema. Nosotros, es que, bueno, vuelvo aquí a compartir. Hay dos formas de que uno, espera, esta vez tampoco no lo pierda. Es que hay dos maneras de
Y en Texas, yo soy texano. Si este es un piscina o swimming pool, doble M creo, swimming pool. Entonces, si un joven, si una persona no sabía, si no sabía nadar o swim, nosotros si cogimos a esta persona, si botamos en la swimming pool o en el río, y ahí se obligaba a esta persona a to swim. Entonces, ese se llama total saturation, saturación. Así. Este no es clase de español, menos mal. Sí, saturación total. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros llevamos a ustedes a los Estados Unidos y se bota a ustedes completamente en el país. Usted por obligación tiene que aprender de nadar o se va a ahogar. Pero eso es la razón que si usted va de aquí a Colombia y lo lleva a Gringolandia, los estados, y usted está allá puesto, su mente tiene que funcionar en inglés obligatoriamente, porque o si no, usted muere de hambre. Entonces usted tiene que empezar a aprender de cómo hablar, comunicar en inglés. Pero el problema no estamos allá en los estados, estamos aquí en Colombia. Por esta razón, nosotros, yo no sé que si el whiteboard se funciona, voy a ver. Aquí estamos, voy a ver si puedo con este. No es eraser, ¿dónde están los? No puedo con este. So voy con el sistema mío. Pero ustedes no están ahí. Voy a compartir. Este va a ser interesante hasta que nosotros aprendemos cómo funcionar todo este cachivaches. De todas formas, si usted está en este río, y eso es un río, y aquí usted está en una bote. El corriente aquí está yendo así, y eso el corriente nos lleva, está yendo, digamos, de español. Spanish, ¿sí? Entonces, ahí el corriente lo lleva, pero usted está aquí en tratando a ir contra la corriente. Aquí sí está inglés. Y usted está aquí y tratando a jalar contra el corriente. Entonces, su mente, usted tiene que constantemente, todos los santos días, usted tiene que estar trabajando, la mente tiene que estar en inglés. Entonces, usted está aquí remando contra la corriente. Sí, contra la corriente. Y el día que su mente no se meta en el inglés, su mente va a echar detrás. Y es por esa razón que aquí en Colombia, porque estamos aquí en Colombia, la mente necesita la constancia todos los días, entrando en inglés y funcionando en inglés, porque usted está yendo contra la corriente. Y el día que usted no está remando, ustedes tienen todo derecho de corregir mi español. Cuando el día que no estamos remando contra esta corriente, su mente echa detrás. Suena loco, pero no es. Entonces, por esta razón, ustedes que van entrando a esta clase, necesita que la mente mantenga activo algo todos los días.
Y si no, usted no se va a perder su tiempo y va a perder también la función que estamos tratando de lograr, porque en este momento el enfoque es para que aprender a pensar sin traducir el idioma. Podemos hablar en español o podemos hablar en inglés, pero no vamos a traducir. Entonces, por esa razón, es imperativo que ustedes pongan la mente todos los días a pensar en el idioma inglés. Now, hay dos formas de pensar también. Cuando usted mira una televisión, su mente está mirando la televisión. Pero el punto es, la televisión o la película o la cine o la programa, la novela, está haciendo su pensamiento, está llevando su mente con las fotos y la historia. Eso es, su mente en ese momento es pasivo. Aunque funciona algo para la cuestión de la fonética y no está mal, sin embargo, para iniciar, su mente necesita estar activo. Activo quiere decir que yo hablo, ustedes están escuchando y tienen que comprender lo que digo o hablo en inglés y tienen que responderme así en lo que tú entiendes. Pues usted no puede hablar perfecto, pero usted tiene que buscar, la mente tiene que buscar la manera de comunicar en inglés. All right. Hay otra cosa que yo necesito que ustedes entiendan, porque este es el proceso que estamos bregando de hacer. O sea que vuelvo a decir, es más un curso de pensar, cómo educar la mente a adquirir la información en otro idioma, que es propiamente en la clase de inglés. O sea que estamos tratando a entrar la mente suyo y educar la mente de cómo adquirir y procesar su información, pero en inglés. Entonces, por esa razón, otro es, voy aquí. Yo no sé, este está muy grande, pero es que y no me deja ser pequeña. Por esta razón, cuando all right. Por ejemplo, si aquí es una chart de 3 días. Bueno, primero voy a explicar este. Aquí es su mente, aquí es la mente. Ustedes aquí en su mind, ustedes tienen un archivo de languages. O en español es idiomas. All right. Ustedes tienen uno que es su procesador principal. En este caso, aquí en Colombia o en Latinoamérica es español. Eso es la forma en la cual que usted procesa sus ideas y está en este idioma, inglés, español. Now, según lenguajes, aquí es la principal en español, que ustedes ya están procesando su idioma. La pregunta es, ¿dónde la tiene metido inglés? Bueno, generalmente, porque ustedes han tenido profesores, entonces ellos lo enseñan a ustedes de procesar oyendo por ejemplo, table.
Table es este, sí. Entonces, ustedes se pueden ver, oír table, y si la mente escucha este en inglés, y va aquí a su procesador principal en español, es mesa, y mesa. Entonces, y luego usted traduce mesa, mesa es table, y vuelve aquí, o sea que su mente está haciendo esta función. Aquí en inglés, va aquí a español, y ahí traduce y vuelve a inglés para que usted tiene lo que se llama comprensión. Entonces, es por esta razón que ustedes no es la forma correcta, porque la mente necesita entrar directamente oyendo la sonido, table, y usted no necesita saber en qué idioma es table. Table es table. Y entender, comprender sin traducir. Now, este es una de las situaciones que ha causado mucha dificultad para la gente, porque ustedes, la mayoría de las instituciones en español o en inglés, se empieza con gramática. Y gramática se lo ayuda a ustedes si ustedes piensan que está ganando el idioma, pero cuando usted va a los Estados Unidos y trata, es que no. O ustedes memoriza diálogos entre una persona en el aeropuerto o alguien, y usted memoriza este diálogo entre dos personas, y usted llega allá y trata de usar este diálogo con alguien allá en los Estados Unidos. Ellos no aprendieron el mismo diálogo. Usted tiene que pensar, oír, comprender y usarlo. ¿Ok? Entonces, con este ya he gastado, ya son 7 en la noche. He gastado un buen tiempo explicando, pero es importante, porque este es lo que voy a estar bregando de hacer. No voy a permitir a ustedes a traducir. Ustedes deberían mirar, oír, escuchar, comprender, no fuerza la mente, permite la mente funcionar en el idioma. ¿Bien? ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, primero tarea. Eso sí es la parte divertido. Ustedes necesitan poner en un papel un contrato consigo mismo. Ok, no es conmigo, no es con nadie. Sin embargo, el contrato, el acuerdo que usted lo hace, es que usted tiene absolutamente toda intención de aprender y hablar inglés. ¿Ok? Y firmarlo. Y ponga la fecha de hoy. Entonces le doy 2 minutos solo de decir, yo me comprometo desde ahora en adelante que yo voy a hacer todo posible para hablar y comunicar en inglés. Porque mire, si usted no lo haga no hay nada, usted pierde su tiempo, yo pierdo mi tiempo. Y yo estoy muy viejo para perder, no quiero perder más tiempo. Pero si usted quiere, nosotros seguimos y bregando hasta que ustedes salen hablando. Yo voy a tomar tinto. A propósito, usted ha notado, you see that I speak very good English. The reason why I do is because I drink coffee. Actually, la clave de hablar bien en inglés es tomar tinto y tomar tinto negro. Si usted lo haga usted puede hablar perfectamente inglés. Se puede escapar la clase. See, I can now speak English. Escribiendo.
Eso parece como puede ser como ridículo, pero no es. La compromiso es con usted mismo. Y ahí, si uno se sigue con juicio, usted sale hablando, ¿ok? Listo. Ya firmé, lo mandé. ¿Listo? Sandra, bien, todo el mundo listo. Manuel, bien. Gracias, eso sí me gusta. Gracias. Eso, como digo, es que puede ser, gracias hermanos, eso es. Y Angélica, mi sobrina está ahí en vacaciones, ¿ok? Si no viene ahí diciendo que es el bebé que está dando. Bueno, all right, ¿listo? All right, here we go. Now, lo que yo necesito hacer ahora, y eso sí ha sido un poco difícil, pero yo no tengo un aparato aquí para dibujar y no sé, por eso yo necesito que ustedes voy a empezar con un proceso de dibujar, explicar y hablar en inglés, ¿ok? Pero voy a hacerlo primeramente solo por 2 o 3 minutos dibujando y luego lo vuelvo, no vamos a traducir, pero vamos ahí, como tenemos un grupo pequeño, podemos alcanzar que cada uno se va a hablar de lo que ustedes entendió en inglés. ¿Ok? ¿Listo? Listo. A propósito, no existe que no puedo. Quita de su idioma. Es que no puedo por tratar. Bueno, ¿listo? Voy a poner aquí en sharing the screen. All right, uh, uh, all right. Okay. Ready, here we go. Let's see. We got this. Okay, this all right, this is Mary. Okay. And this is John. All right, I'm saying this is Mary, and this is John. Now, Mary and John. All right, we can say they. Es lo mismo, ellos. Say Mary and John, they. Over here we'll say are happy. Period. Happy, they're happy. Happy is happy. So they, sujeto, verbo, complemento. They, Mary and John are happy. Now, Mary and John, they are married. Married. Married is, this is un anillo. See, they are married. So married is casado. All right, so this is Mary. Mary is she is wife. En la esposa. She is, Mary is
Mary is the wife. Mary is the wife. John is the husband. Okay. So let's see what we've got here. So this here, all right. This is Mary. This is Mary here, and this is John. And Mary and John, they are happy. They are married. Now this here is a house. House. See, this is esto es. See, you to identify this. This is a house. A house. Subject verb. So here you got subject, sujeto, plus your verb. Verb. Yeah, the verb is the action, plus verb plus complemento. Or so you say like this one here. Well, I was saying like this: Mary is happy. They, the verb here is they. Now see subject. They is Mary and John. They live. That's my verb, my action, acción. They live, vivir, eso es vivir. They live in a house, all right? Now here, they live in the country. Now, country is good. Hay palabras que tienen la misma significación. See, now country in inglés, country is país, or like Colombia. Colombia is a country. The United States, that is a country. But also, that is one way. But the country also is, another word is campo, or out. Well, over here, let's say this over here is a town. Town. A town is un pueblo. So they live in the country. They don't live in town. Town is un pueblo, or small town. All right. All righty. Okay, so now here we go. Now, see, that's the idea. You have the idea. The idea is I've said a few words, algunas palabras en español, but the major part is in English. So now listen. This is a story, una historia. This is a story about Mary and John. Now, ustedes pueden estar mirando en su mente lo que estoy hablando. Eso se llama, para mí, yo lo llamo imágenes mentales. Porque cuando uno habla, ustedes pinta con palabras las ideas. So listen. So this is a story about Mary and John. Mary and John are happy. Mary and John are married. Mary and John
live in a house. They live in the country. Aquí negative, usted puede decir positivo o negativo. Si no recuerda la palabra country or campo, country. And I remember town. Town is el pueblo. So I say they don't live in town. Because the mind, a veces, the recall no lo bota la palabra que usted necesita. Y no vamos memorizando. Yo sé que yo he contado esta historia 10,000 veces, pero no lo tengo memorizado así. Estoy más o menos. Sí. All right, ready? Okay, Sandra, ya se puede comunicar, hablar. Well, habla, nosotros no escuchamos, pero bueno, here, Ricardo, habla, cuenta la historia, según lo que puede. Okay. This is the story of John and Mary. This is Mary, and she is happy. And this is John. They are married. And Mary and John they live in a house, and they don't live in a town. They live in the country. All right, very good. Okay, Manuel. Good night. Good evening. Yeah. Good night is when you say hasta luego. Good night, all. This is story Mary and John. Mary, this is Mary, and John is are married. They live in house. They live in the country. Okay. Do they live in town? Not live in the country. Very good, excellent. Okay, Jason, you're up to bat. No, you know Jason. It is the story Mary and John. Mary and John is married. Okay. Usted ya sabe qué significa cuando dice. Yes. Mary and John is living is married. Perdón. Mary and John living in the country. Okay. Okay, no recuerdo más. No, that's all, yeah. Can you do it now, Sandra? See, you have a sound. That's all right, go ahead. Cuéntalo de todos modos. Usted puede oír, nosotros, we will read your lips. Leer sus labios. Mañana si miramos a ver si organizamos la sonido. For la cosa. All right, very good. All right, so that, all right. En la pregunta, ¿en qué idioma habló ahorita? Inglés. English. ¿En qué idioma yo entendí? Inglés. English. All right, la pregunta mía, ¿ustedes hablan inglés? Yes. So. Sí, all right. El punto es que ustedes, yo no puedo
Yo puedo ayudar, guiar, pero ustedes ya hablan inglés. Así, muy bueno, de pronto bastante pequeño, pero es que sí. O sea que este es el archivo que usted tiene en su mente que está en inglés. Ese es la parte donde usted tiene que poner, está empacando ahí cosas de inglés, ¿sí? Donde usted aprenda. Now, ustedes saben computadores, creo. ¿Usted sabe qué es defragmentar una disco? ¿Sí? Yes. All right. Lo que pasa en este momento, ustedes tienen algo de inglés allá en su mente. O sea que no, si fue en bachillerato, creo que todos estamos universitarios, entonces generalmente tiene por lo menos 1 o 2 semestres, alguna más en la universidad, más bachillerato, más ahora, yo no sé, pero su mente tiene algo de inglés. Está regado aquí por allá, pero cuando lo que estamos tratando también, escogiendo estas palabras que está ahí en toda parte y ponemos en un lugar donde usted tiene la capacidad de ir, cuando usted necesita una palabra, puede ir a este lugar en su mente, coger esta palabra que tú necesitas para expresar su idea y usarlo. ¿Sí? That's called recall, recordar. O sea que la mente tiene que ir, buscar la palabra que necesita para expresar y regresar. Al principio, cuando usted va a buscar esta palabra y no lo tiene o no lo encuentro, la mente va aquí buscando la palabra. Pues si no, busca otra palabra parecido o algo para expresar la idea, ¿ok? Mientras que su mente va empacando, cuadrando. Es un proceso para que su mente, y no memoriza, nosotros, ya usted sabe esta parte de la historia, bueno, vamos a seguir. All right, ¿listo? All right, so here we go. No sé si, all right, let me go back over here. Now, see in, all right, this one here, you know, say, all right, bueno. No, yo voy a borrar este, okay? All right, good. So now, so here we go. This is Mary, and this is John. Okay. And they live in the house. Okay. And this here is a road. The road goes to town. This is a town. A church. So this is Mary and this is John. All right, they are married, and they live in a house. They, all right, let's see, Jason, you were using the word for they is. All right, they, when are they? El verbo es are. Es que ahorita vamos a aprender más tarde la gramática también. Es importante, pero, all right, but they are happy. All right, but, now mire,
but es una palabra, es pero en español. Es que su idea va en rumbo así, y cuando usted dice pero, la mente devuelve, o la idea ya va así, pero. Or I say, so the condition is this way, they're happy and everything, but, entonces, una vez la mente se para y ahí se arranca para otra cosa, diga. All right, but, all right, they have is tiene, they have a problem. Okay, siempre ponga un punto ya. So the condition is this, they are happy. See, they're happy. They are married. They live in a house. They live in the country. They do not. No sé si ustedes saben este o no. When se quita este, we say don't. Es una contraction. They don't. They don't live. They don't live in town. They live, sujeto, eso es positivo, eso es negativo. Ellos viven, no vive ahí, they live over here. They live in the country. All right. But eso no es el problema. That's not the problem. That is not the problem. Here's the problem. This is, all right, every Saturday, ¿ustedes conocen sus días de semana? ¿Sí o no? Hello. Yes. ¿Sí? ¿Todos? So Saturday is sábado. So every Saturday at, ¿cuál era? 3 p.m.? At 3 p.m., comma, John goes to town. Okay, so here, this is a town. All right, and John drinks beer. This is beer. John drinks beer with his friends. Okay, so here is his friends. So here, so they are married, they live in a house, they live in the country, they are happy, but they have a problem. Every Saturday at 3 p.m., John goes to town. Goes to town. So John goes to town. Here's John. John, he goes to town. And John drinks beer with his friends. Saturday. This is Saturday. Now, here's the thing. This is Saturday. John stays
stays is permanece. John stays in town. This is town. This is a town. Stays in town Saturday night. So John, in other words, John does not return home. See, this is all right. This is don't say John doesn't. Él no. He doesn't return home Saturday night. Okay. All right. Well, let's see what we got. All right. Okay. So here we go. All right. This is a story of John and Mary. Mary and John, okay, they are happy. Mary and John live in the country. Mary and John are married. They do not live in town. They live in the country. And they live in a house. They have a house. Probably, I said, boy, I gotta get this. Probably John is a farmer. Entendió? Yes. A farmer is a person that works on the farm. Sandra, do you get it? Entendió? No. Yes. A farmer. Finca. Se trabaja en a finca. Granjero. Or ¿cómo es? Granjero. Yeah, farm. Yeah, exactly. Farmer. So I don't know. We don't. The story doesn't say. No dice. But they are happy. They're married. But they have a problem. Every Saturday at 3 p.m., John goes to town. And John drinks beer with his friends. Okay? And John does not or doesn't return home. Well, podemos decir comes back home, or he doesn't go home. He does not go home, or he does not return home Saturday night. John stays, él permanece, guarda. John stays in town Saturday night. Okay? Okay. All right. ¿Quién vamos a rifar? Entonces, Jason, si empieza. Here is the story, Mary and John. Mary and John is married, Or living in the house, country, but they have a problem. Every Saturday at 3 p.m., John goes in the town. John drinks a wife his friend. John stays in the town Saturday night. John doesn't return
home Saturday night. Okay. Yeah. Yeah, I think that's it. All right. Ricardo. And this is the story of Mary and John. And they are happy. They are married. And Mary and John live in a house in the country. They don't live in the town. But they have a problem. Every Saturday, John goes to town at 3 p.m. and drinks beer with his friends and he stays in town. He does not return home. Okay. All right, Manuel. Miguel. I have a problem with Manuel and Miguel. Miguel, perdón. Manuel. Manuel. Ah. All right, sorry. Yeah, your turn. Yo, me toca a mí. Manuel. Mary, this is story. This Mary and John. Mary and John are happy. Mary and John are married. Yeah, it's They okay. live in the country. They live in the house. They live in the country. But they have a problem. John drinks every Saturday. John goes to town beer with his friends. John stays in town Saturday night. John does return home Saturday night. Okay, very good. All right. And here's the last part of that part, and then we'll go to another thing here. All right. Okay, ¿qué pasó aquí? All right. There we go. Okay. So here's Mary here, okay? And let me just, so all weekend, here's Mary. Mary, all weekend, ¿se entiende este? Yes. All right, week is semana, la fin de semana. So all weekend, Mary is alone. Alone is sola.
She is, or otro modismo, is by herself. Está solo. Mary is not happy. Mary is sad. Now, happy is this way, and sad is this way. See, triste, feliz. So here's John. John is in town. Here, this is town, and John is in town, and John is drinking. John is drinking beer. So he stays in town. He drinks beer with his friends. He stays in town. He doesn't return home Saturday. So here he is, Sunday. At 5 p.m., okay, John comes back home. See, so this here is Sunday. John comes back. Comes back es un modismo. He comes back home. All right. So here, this here is the story. So now let me leave here. So here we go. So this is the story. Mary and John, they live in a house. They're happy. They're married, but they have a problem. And the problem is that every Saturday at 3 p.m., John goes to town, and John drinks beer with his friends. And John stays in town Saturday night. He does not return home Saturday. He stays in town Saturday and drinks beer with his friends. And so John returns home or comes back home Sunday at 5 p.m. Now, all weekend, Mary is by herself. She is alone. She is sad. She is not happy. Okay? Okay. All right. ¿Quién quiere empezar? Ok, Manuel. Entonces, mañana, Sandra, usted no va a ser ahí feliz porque yo voy a arreglar cuentas contigo. Usted tiene que contar la historia mañana. Pero usted ya sabe, usted estaba en clase antes. No va a escapar. You can't hear? No, I can't hear you. Can you hear me? You can't hear. Yeah, well, okay. Well, it's important, but I need to hear you too. Okay, Manuel. Hello, Manuel. Manuel. Hello. Bueno, Ricardo, si empieza, hágalo. And this is the story of Mary and John. They are married. They live in a house, and they live in the country. They don't live in the town. And they are happy, but they have a problem.
John goes to town every Saturday at 3 p.m. and drinks beer with his friends, and he stays all night in town. He returns or he comes back home on Sunday. Mary all weekend is alone and she is sad and she is not happy. Okay, very good. All right, Jason. Okay, Jason. Okay. Mary and John is happy. Are happy. Yo- Ellos. Ellos They son is a are singular. they are happy. Mary and John live in the house and in the country, um, but they have a problem. Uh, um, do not live in the town. Uh, uh, John every Saturday John goes to town at 3 p.m. John does not return home Saturday night. John drinks while is free. John stay in town Saturday night. Sunday at 5 p.m. John comes back home. Okay. All right. Bueno, Manuel, se habla. Quiero activar el micrófono, Manuel. No, no puede. Okay, well, anyway, let's go to this next, this am I still sharing my, all right. This here is an exercise now we're gonna do just for a couple of minutes in grammar. This we need to start. Grammar is important, but it's not absolutely, it's something that you need to be able to work with as much as possible. Es importante, pero para que uno se empieza. All right, vamos aquí de aquí arriba. Entonces, este es la presente de la tense of to be. To be is ser or estar. So here you have, I am, you are, he is, she is, it is. Eso sí son cosas que ustedes ya supuesto o seguramente que ha visto en el pasado, ¿no es cierto? En sus instituciones, etc. All right, pero aquí vamos a eso mucho. All right. So, vamos ahí con cada uno. Vamos aquí, digamos, de aquí you have, no. Okay, number one. All right, he, what? ¿Qué va a hacer aquí? He is a good student. Now, listen to this is one of the benefits of having a North American or teniendo un gringo is la pronunciación. So you, all right, first we're going to go here with this. It just says,
He is a good student. All right, repita. He is a good student. Yeah. He is a good student. All right, number 2. All right, dígale, ¿cuál es? They are all friends. All right, very good. They are old friends. Number 3. I am a student. Very good. Number 4. Eso se va rotando, Jason. Jason, aprenda su micrófono. John is absent from class today. Hello, Jason. John He's absent from class today. Well, let's go. Seguimos, porque eso se, hay que, all right. All right. We They are- John are- is absent from class today. All right. All right. We are both students. Very good. The weather today is good. Yeah, the weather today is good. Very good. The The sky? Sky. The sky. Sky is clear. The sky is clear. Very good. All right. Henry and John. Henry and John are brothers. Okay. She and I are cousins. Very good. Very good. Cousins. Mr. Smith is sick today. All right. Very good. Es que He está is- un poco borroso. See, he is a businessman. Yeah, very good. A businessman. Mr. Jones is a lawyer. Excellent. Today is Wednesday. Okay. She and John are but good students. Okay. The policeman in the corner is busy with the traffic. Okay. He and I am girlfriends or friends. Okay. All right, now this Perdón, estaba un poco ocupado, me ocupé en el negocio, entonces por eso no había podido responder. Ya estoy nuevamente. no. Okay. Bueno. No, eso sí es entendible. Gracias. All right, now this here is what, these are different exercises. The first was with I am, you are, he is. This here has to do with the possessive adjectives. And these adjectives are my, your, his, her, and its, our, your, and their. For example, your friend took my book. Our books are on her desk. ¿Ustedes sí entiende este? Yes. Manuel? All right, well, let's start off. So here's number 1. It says, complete the following sentences with the possessive adjective which refers to the subject or the sentence, okay? Here's number 1. This gives you the illustration of what it is. It says, she knows her lesson well, because she is ella. She knows her lesson well. All right, vamos a ver si puede hacer. All right. Yes, Jason, or Jason is active. All right, go ahead. Okay. Bueno, Ricardo, he's still mute. I also know my lesson well. Very good. Okay, Manuel. Helen likes
Like some English class very much. Very good. Okay. Sigue, it's just you two. Ustedes dos, nomás. I do my homework on the bus every day. Very good. You you always get good marks on my Your. you always get good marks on the Your, yes. Yeah, exactly. Yeah, your examinations. Very good. See, you always get good marks on your examinations. Very good. Okay, number 6. Both girls prepare their lessons well. All right, very good. Number 7. Mr. Smith drives to work in the car. No, In his car. In his car. Very good. Number 8. Mary and I do our homework together. Very good. Number 9. Grace write a letter to every week. Letter to all. No. Her. Yeah, porque es tía. See, an aunt. Aunt is a lady. Okay, where are we at? Okay, number 10. And the dog walks. Wags. Wax. Wags is Wax. su colita, ¿cómo se llama? Cuando la cola. Okay. The dog wags and its tail when it sees its master. Yeah. All right. Hay una cosa ahí de animales. Animales está, la gente tiene mucho cariño a sus mascotas. Y muchas veces los mascotas vuelve prácticamente como una parte de la familia. Entonces, en inglés, hay gente que a veces que lo refiere a él en la calle, but the correct is it. It es un animal. Pero es que la cariño, nosotros amamos nuestros mascotas a veces igual a un bebé. So, I mean, no es abnormal que alguien, un gringo, say, oh, él, si es un perro, he wags his tail. See? Bueno, right, sigue. The children take his toys to the park. No. No. The children take children toys. It's their. They take their. Children take their. Where am I at? The children take their toys to the park. All right. I write. Okay. I write the new words in my notebook. Very good. Each cat has on this for food and the water. Own dish for food and water. All right, recuerda que otro es un animal. So es tercera persona neutral, you know, so it would be. Each cat has. Bueno.
Bueno, all right, aquí, all right, Ricardo, vamos a terminar aquí con este porque ya es 8. All right, miren, la pregunta mío es, ¿cómo lo voy a subir este para la gente? ¿Cómo? Señor. How do I send this? ¿Cómo se envío este para que los estudiantes que están aquí hoy? Y si de pronto mañana, si la gente viene, o sea que ustedes, aunque no creen esa pequeña clase, ustedes ya está más avanzado. Sí, o sea que es un proceso. Pero mañana, si hay alguien entra, está bien, ellos pueden entrar. Pero el punto es que no voy a perjudicar a ustedes tampoco. Pero voy siguiendo, harán, pero vamos a llevando, pero vamos a salir a break room. We'll break to different cuartos. Ustedes, cada uno de ustedes que tiene algo de este y ayudar a la gente que va entrando. Sí, O sea que es cada uno se ayuda, cada persona para que nosotros crezcamos juntos. Yo solamente puedo ayudar y ustedes tienen que guardar, ayudar para cada persona para que se pueda crecer. And so, I have these. So, Ricardo, yo lo subo. ¿A dónde? Yo lo voy a subir. Ahí en Moodle se puede poner y que los que entran en Moodle lo descarguen. Sí, pero yo necesito que ellos descarguen después de la clase. Oh, Nunca, no al principio, porque si ellos lo hagan al principio, entonces sí, porque necesitamos educar la mente. O sea que en este momento todo lo que hemos hecho es visual, pero está aquí, ¿sí? Your mind is now adapting. O sea que está muy chévere. Ustedes sí va bien. Ambos, ustedes tienen bien, ustedes están bien. gracias, hermano Jim. No, es que con entonces, no lo permite la mente echar en reversa. Entonces, simplemente sigue adelante y durante el día trata decir algo en inglés o piensa en la historia, cuenta la historia no importa, pero ahí, cuéntalo a ver sin forzar la mente, sin memorizar tampoco. ¿Ok? Bueno, mañana tratamos a empezar a las 6:30. Pero yo lo empiezo aquí, Jace, Ricardo, ¿es el mismo número mañana? No, mañana, pues si usted quiere se puede dejar el mismo número o se puede cambiar, se puede hacer uno diferente también. Bueno, pero es más fácil porque así cada persona tiene que estar entrando. No, Por ejemplo, nosotros, los que ustedes, a mí no me importa porque ya ustedes están en la clase. sí. Pero no quiero que los otros se metan en lo que ellos tienen que aprender el proceso. Sí. ¿Qué hago? De todas maneras es muy fácil porque es solo dar clic y directo y no se complican con números. Entonces se puede cambiar constantemente para cada lección para tener como un orden ahí, no sé. Pero de todas maneras como usted prefiera, hermano Jim. ¿Qué dice Sandra? Lástima que no puede hablar. ¿Cómo? Es que cada día, es que ahí sí, con este número ya uno puede entrar. Ya ella está como. Mire, voy a salir, stop sharing here. Ok. Ya dice que con el All right. número. All right. Bien, ya, ahora. Mire, Sandra dice que con ese mismo número, con ese número. ¿Sí? Sí, de todas maneras hay que entrar por la plataforma de Moodle. Entonces, sea con el mismo número o sea con uno,
el link va a estar ahí en la misma lección. En la siguiente lección, en la lección número 2, va a estar el link y simplemente es darle clic. Pero mire, una vez que hemos visto la clase, este link de lección 1 tiene que suspender algo. Yo no sé cómo. Porque, Bueno. Señor. Porque esta lección ya no está, ya es la lección 2. Sí, exactamente. Y yo tengo, digamos, la grabación de que puedo también subir por dar a usted. Y yo grabé la clase. Exacto. Bueno. Entonces ya mañana, para mañana ya tendrían que entrar a la lección 2, ¿no? A la clase número 2. Sí. Y ahí entrarían al link. Entonces, porque acordamos que es lunes, martes y jueves. Sí, señor. Sí, porque ustedes tienen compromiso miércoles y jueves. Bueno, ok. Bueno, entonces que Dios les bendiga. Hasta mañana y nosotros Bye. See you. al mismo tiempo. Gracias, hermano Jim. Gracias. Dios le bendiga también. Bye. Sandra, mañana vamos a arreglar esto. Ok, chao.